My dear student, you are welcome to my online class. I am Aravind Rai, Assistant Teacher English, Gopalganj High School, Gopalganj. You are the student of class 9 and 10. Okay, dear student, you are welcome to my class. Today I am going to discuss about transformation of sentences, part simple complex compound, the day 1, first part. Okay, dear student. Simple complex compound, today is our part 1, that means prothom din. Simple sentence, as an example, going to market, he bought a book. Going to market, he bought a book. Complex sentence, when he went to market, he bought a book. And compound, as an example, he went to market and bought a book. Here you look at, for these three sentences, simple complex compound, look at this. Simple sentence, one subject, one finite verb or main verb, and there is no conjunction. In simple sentence there is no conjunction, only one subject and one finite verb. Okay, dear student, you have to remember how can we find out. Okay, dear student, for this simple sentence you have to remember, for identifying which is our simple sentence. You know, one subject, one finite verb and no conjunction, but there are some special words, we can say it marking words. Okay, clear student? As like at, in, during, because of, at the time of, at the age of, without, by, to plus v1, to, both, and, in order to, just after, in spite of, despite, etc. These are the marking words for simple sentence, you have to remember this. Okay. Next, complex sentence. You know, complex sentence, there are two subjects, two finite verb, and there are conjunction. Here there are conjunction. Okay, and here some marking word as, since, because, if, that, so, that, though, although, when, while, who, whom, what, how, as soon as, providing that, in order that, lest, as if. Okay, dear student, as if, unless, whether, however, then, till, until, as long as, so long as, etc. These words are here in complex sentence. Okay, dear student? Compound sentence. In compound sentence, you can see two or one subject. This is a very difficult question. Why two subject or one subject? Two, that means two separate subject, and one means one, only one subject. Both the subject is same, so subject one. Then two finite verb, and then conjunction. Okay, dear student. Marking word and, but, or, yet, still, otherwise, not only but also, very and, either or, neither nor, etc. These are the marking words for compound sentence. Okay, dear student? Okay. Next, we can write this kind of words in a chart. That means marking words at a glance. এক নজরে এই শব্দগুলো তোমাকে দেখতে হবে যে সিম্পলে কি থাকবে, কমপ্লেক্সে কি আসবে, কম্পাউন্ডে কি হবে, কোন শব্দ সিম্পলে থাকলে কমপ্লেক্সে কোনটা আসবে, কম্পাউন্ডে কোনটা আসবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাম্বার 1, ইনফিনিটিভ। ইউ নো ইনফিনিটিভ, দ্যাট মিন্স ভার্বের আগে টু বসবে অথবা ইন অর্ডার বসবে। টু আর ইন অর্ডার টু যদি সিম্পলে থাকে কমপ্লেক্স হবে সো দ্যাট,
প্লাস ক্যান অর কুড, প্রেজেন্ট টেন্সে ক্যান, পাস্ট টেন্সে কুড। কম্পাউন্ড হবে সাবজেক্ট পরে ওয়ান টু তারপরে এন্ড, কম্পাউন্ড অবশ্যই এন্ড থাকার কথা। জিরেন্ড নাম্বার 2 এ বাই প্লাস জিরেন্ড, বাইয়ের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি সিম্পলে। কমপ্লেক্স হবে সেই সেন্টেন্স ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ, সেন্টেন্সটা হবে অ্যাফার্মেটিভ, কম্পাউন্ড হবে এন্ড। নাম্বার 3 জিরেন্ড একই সাবজেক্ট ধরনের উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, এটা যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় সেক্ষেত্রে উইদাউট, ইফ প্লাস নেগেটিভ সেন্টেন্স অথবা আনলেস, ইফ প্লাস নেগেটিভ অর আনলেস। তোমাকে হয় এখানে ইফ প্লাস নেগেটিভ দিয়ে সেন্টেন্স করতে হবে অথবা আনলেস দিয়ে সেন্টেন্স করতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে তোমার থাকবে এখানে অর অথবা আদারওয়াইজ, ইউ ক্যান রাইট অ্যানাদার ওয়ান, অনলি ওয়ান, আইদার ওয়ান। পার্টিসিপল দ্যাট মিনস ভার্বের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত থাকে, পার্টিসিপল ভার্বের সাথে আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। কমপ্লেক্সে থাকবে হোয়েন, হুইচ, দ্যাট, হাউ, হু, হুইচ এক্সেট্রা অ্যানাদার ওয়ার্ড, অ্যান্ড কম্পাউন্ড এন্ড। সিম্পল সেন্টেন্সে বিকজ অফ বাংলা অর্থ কারণে, কমপ্লেক্স হবে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, কম্পাউন্ড হবে অ্যান্ড অথবা অ্যান্ড সো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট ওয়ান ইন স্পাইট অফ অর ডিসপাইট, সত্ত্বেও, ইন স্পাইট অফ অর ডিসপাইট। কমপ্লেক্সে দো, অল দো অর্থ যদিও, কম্পাউন্ডে হবে বাট, ইয়েট, স্টিল এর অর্থ কিন্তু অথবা তবুও। নাম্বার নেক্সট 2.2 এত যে, দিস ইজ এ নেগেটিভ সেন্টেন্স, অ্যাফার্মেটিভ বাট নেগেটিভ ওয়ার্ড, নেগেটিভ সেন্টেন্স। সো দ্যাট এত যে, কম্পাউন্ড হবে ভেরি এন্ড। বিসাইডস সিম্পল যদি বিসাইড থাকে অথবা বোথ এন্ড, আইদার বোথ এন্ড অর বিসাইডস। কমপ্লেক্স হবে হু as well as, কম্পাউন্ড হবে নট অনলি বাট অলসো। নেক্সট নাম্বার উইথ এ ভিউ টু, উদ্দেশ্যে, উইথ এ ভিউ টু মানে উদ্দেশ্যে, উই ক্যান রাইট হিয়ার উদ্দেশ্যে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, কমপ্লেক্সে সো দ্যাট প্লাস ক্যান অর কুড, প্রেজেন্টে ক্যান, পাস্টে কুড, আর কম্পাউন্ডে ভেরি এন্ড। নাম্বার 9 হিয়ার দেয়ার আর মেনি ওয়ার্ডস অ্যাট দ্য এজ অফ, সিম্পলে অ্যাট দ্য এজ অফ যদি বয়স বুঝায়, কমপ্লেক্সে হবে হোয়েন, কম্পাউন্ডে এন্ড। হোয়েন দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স আছে এখানে, যদি বয়স বুঝায় অ্যাট দ্য এজ অফ, যদি সময় বুঝায় অ্যাট দ্য টাইম অফ, কমপ্লেক্সে হোয়েন অথবা হোয়াইল, অ্যান্ড কম্পাউন্ডে এন্ড। সিম্পল ইন, অ্যাট, ডিউরিং ঋতু বুঝায় অথবা ছোটো সময় বুঝায়, ছোটো সময় বুঝালেও অ্যাট, ইন, বড় সময় বুঝালে ডিউরিং অথবা ঋতু বুঝালে এগুলি বসবে। অ্যান্ড কমপ্লেক্সে হোয়েন, কম্পাউন্ডে এন্ড। জাস্ট আফটার সিম্পলে হবে জাস্ট আফটার, অ্যান্ড কমপ্লেক্স হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ, অ্যান্ড কম্পাউন্ডে হবে এন্ড। ওকে ডিয়ার, I think all of you have looked at the board and you have to remember and memorize this chart for changing from complex, simple and compound. Today is our first part. In our next class, I will discuss the sentences changing details. In details, you have to remember this. Okay dear student, thank you very much.